Watch any recent movie or drama and you probably wouldn't be surprised to know that visual effects have played a part somewhere. They range from the very obvious in-your-face effects, like characters or things out of this world, to simple, unnoticeable things like cleanup of buildings and road names. They've become a ubiquitous part of a great production, and that is becoming more and more apparent in South Korea. I'm here today at Westworld, a relatively young VFX company who's not only created effects for blockbuster movies, but also some of Netflix's hit productions such as Sweet Home and Squid Game. Westworld is spread over 4 floors, and I'm here on the 36th floor where a lot of the artists are working. They do everything from pre-production, production, and post-production. Westworld recently finished work on Sweet Home, which is a Netflix original thriller. Today, we're going to be taking a behind-the-scenes look at the work Westworld did on Sweet Home and meet some of the artists. Let's go! The backbone of any VFX company is their pipeline. On this floor, we can see the many component departments needed for visual effects work. Skilled artists will work on one specific part of the pipeline, and then once their work is done, it'll get passed on to the next department and artist who will then in turn do their job. Match Move, who do motion tracking and camera solving so that the later CGI elements added to the live action footage match seamlessly with what was shot on the day. Look Dev, or look development, create the look of the CG assets, making sure that the minute details are consistent throughout the production. The modeling department create objects and characters in 3D using programs like Maya and ZBrush. Rigging gives those creatures and characters digital bone structures and muscle systems, or set up vehicles with their moving parts with custom controls needed for the next department to do their job. Animation, who give these characters life, making them walk, talk, fight, interact with other objects, and make things like cars, planes, and spaceships move around. FX work with particle systems like smoke, rain, and fire, and then it all gets put together by the compositing artists. Let's hear from some of the artists at Westworld. 지금 작업하고 있는 모델이 그 넷플릭스 오리지널 시리즈에서 그 스위트홈이라는 프로젝트를 작업 중인데요. 여기서 이제 괴물로 나오는 근육이라는 그 모델을 작업하고 있는데, 이게 메인 캐릭터이기도 하고, 그리고 이제 가까이 잡히는 부분들이 많기 때문에 그 디테일에 좀 더 신경을 많이 쓰고, 특히 이제 얼굴 위주로 디테일 작업을 중점적으로 많이 하고 있습니다. 완성된 캐릭터를 모델링을 받아서 최대한 리얼하고 다이나믹하게 움직일 수 있게끔 페이셜이나 근육이나 이런 것들을 세팅하는 작업을 하고 있습니다. 저희 롯데팀 같은 경우는 컨셉 디자인에 기초하여 에셋이 저희 팀에 넘어오게 되면은 텍스처링, 쉐이딩을 사물의 질감 및 재질 표현을 통해서 에셋의 마무리 작업을 하게 됩니다. 네, 지금 보시는 장면은 이제 스위트홈에서의 한 장면인데, 실사와 3D를 병합을 해서 저희가 이제 합성 단계를 거쳐서 최종적인 이제 그림을 만드는 그런 종류의 샷인데요. 최초에는 이제 괴물 합성이 되지 않은 이제 실제 사람을 이제 얼굴에 블루 크로마를 씌워서 촬영을 하게 됩니다. 그런 후에 합성 단계에서 얼굴을 리무브, 지우는 작업을 하고, 그 뒤에 이제 괴물을 받아서 이제 합성을 하는데, 3D 단계에서 애니메이션, 리깅, 이제 라이팅 이런 작업들이 다 이루어진 후에 저희가 데이터를 받아서 조금 더 리얼하게 구현을 하는 합성 단계에서의 작업입니다. All that work takes not only manpower, but also processing power. This is the render farm at Westworld. Basically a giant server room full of machines working round the clock to process and render frames needed for all the stages of production. If you try to make a VFX heavy drama or movie on a single machine, the render time will be in the scale of years. By having so many machines able to share the workload, it increases the efficiency incredibly. The R&D department work on exciting cutting-edge technologies, helped by support from NIPA. The newest trend in the industry is virtual production, where entire worlds can be built in game engines. By tying the positional data of a real-world camera to a 3D camera in that engine, and by using a green screen or specialized LED panel studios, you can shoot in real time, capturing those photorealistic backgrounds with your performance footage without the use of the traditional pipeline. 저희가 지금 진행하고 있는 사업은 지금 게임 엔진을 활용한 XR 스테이지 구축 사업이고요. 실제 게임 엔진상의 카메라와 실제 카메라가 연동이 돼서 움직이는 부분인데요. 지금 여기 카메라에 설치된 마커를 저희 위에 설치된 트래커들이 추적을 해서 카메라가 움직이는 데이터를 게임 엔진상으로 보내면 게임 엔진상에서도 실제 카메라와 똑같은 움직임이 구현되고, 그런 환경에서 이제
영화나 드라마들을 촬영하게 되는 기술입니다. 카메라를 이렇게 지금 움직이게 되면 실제로 게임 엔진상에서도 카메라가 움직이는 것을 보실 수 있고요. 포커스 같은 경우도 실제 카메라에서 포커스가 나가는 것처럼 게임 엔진상에서도 포커스가 연동이 되는 걸 보실 수 있습니다. The pre-production department covers a broad range of tasks needed usually before principal photography is started. The creation of concept art helps show the director's vision and helps set the tone of the world that needs to be created. This can be anything from grand vistas and key locations to characters and costume design. Storyboarding helps determine what needs to be shot either in real life or created fully in CGI. A previs or animatic can be created from these boards, or by using rough 3D assets and animation that set the pacing of the edit and the duration of each shot. Doing all this work first is such an important part of the process in an industry where time is an expensive commodity. Westworld have extremely talented colorists working on industry standard software like Baselight and DaVinci Resolve. Grading can change the feel and tone of a piece of work, not limited to how a viewer will perceive it emotionally, but also the location or time of when and where things are happening. Colorists have a fine eye for detail and perception of color, and Westworld have some of the best. The R&D department have also created special in-house software to aid with the flow of the pipeline. 저희가 가장 중요한 것 중에 하나가 이제 촬영이 된 데이터를 저희 내부 스튜디오로 들어와서 이제 작업을 시작하는 베이스가 되는 이제 이미지들이 필요한데요. 저희가 한두 컷을 하는 게 아니라 뭐 수천 컷, PM이라는 사람 한 명이 이제 어떤 특정 폴더로 복사를 하고 거기에 맞는 정보를 입력하고 이런 작업들을 수동으로 해놨었어요. 근데 저희는 이제 아이오 매니저라는 툴을 개발을 해서 일단 특정 폴더 내에 시퀀스나 MOV들이 모여 있으면 그 폴더를 스캔하고 그 폴더 내에 이미지 시퀀스나 MOV의 정보들을 이제 파악을 해서 썸네일을 만들고 프레임 레이트나 레졸루션, 타임코드 이런 정보들을 다 이제 취합을 해서 엑셀 파일을 만들어주게 되어 있어요. 바로 확인이 가능하고요. 이 상태에서 퍼블리시라는 버튼을 누르게 되면 저희 이제 렌더팜에 작업으로 올라가게 돼서 복사나 뭐 MOV 다른 포맷으로 변환 이런 것들이 자동으로 수행되면서 프로젝트 매니징 툴에 등록되는 그런 기능들을 맡고 있는 툴입니다. 그리고 이제 저희 프로젝트가 끝나게 되면 저희 어셋이 저희의 자산이 되는데 그 어셋을 관리하기 위해서 어셋 라이브러리를 만들어 놨어요. 이제 기존과 좀 다른 점은 프로젝트별로 자동으로 취합이 되게 만들어 놔서 캐릭터면 캐릭터 그 안에 들어간 캐릭터들의 뭐 3D 데이터거나 텍스처 데이터 그리고 컨셉 이미지 이런 것들을 다 자동으로 취합돼서 필요할 때 뭐 특정 폴더를 열어본다거나 패스를 복사해서 다른 툴에서 사용한다거나 이런 기능들을 하고 있는 툴입니다. It was really cool to take a behind-the-scenes look at how the VFX for Sweet Home was made here at Westworld. And we also got a good chance to see all the new technologies and the R&D department, which has support from NIPA. If you haven't seen Sweet Home yet, go check it out on Netflix. It's amazing. And for more information about Westworld, all the links and information will be in the description box below. Thanks for watching.